Dear all, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അഥവാ ആവറേജ് വാല്യൂ, മീൻ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയും. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എ റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ അങ്ങനെയും പറയാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷന് മീൻ വാല്യൂ എന്നോ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിലേക്കും അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് മീനിങ്ങിലേക്കും പോവാം. ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സീ ദ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് expectation. This is the definition. See the definition. The expectation of a random variable x is denoted by the symbol e of x and is defined as follows. If x is a discrete random variable with the probability mass function given by p sub k equal to probability of the event cap x equal to little xk, k equal to 1, 2, 3, etc., then e of x is given by sigma xk pk, provided the series on the right side is absolutely convergent. Means sigma of modulus of xk pk is convergent. ഇവിടെ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് എക്സ് കെ പി കെയിൽ മോഡുലസ് എക്സ് കെക്ക് മാത്രം മതിയാകും. മോഡ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ തന്നെ ആകും. അതാണ് സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് കെ ഇൻറ്റു പി കെ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സീരീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റാൻഡം വേരിയബിളിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആണ്, എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് സം ഓഫ് ദ സീരീസ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാമല്ലോ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് convergent ആയിരിക്കും. Absolute convergence always implies convergence. Okay, so if x is a continuous random variable with a PDF f, then expectation is given by integral of the product x into f of x dx, integration on the entire real line. Okay, or on the sets on which x assumes non-zero values. Okay, provided the integral on the right side is absolutely integrable, means integral of mod x into f of x is finite. അവിടെയും മോഡ് എക്സിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡുലസ് എക്സിന് മാത്രം മതിയാകും. സോ മോഡ് എക്സിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ്. Okay, so this is the definition of expectation of a random variable. Expectation of a random variable x is also called average value or mean value of x. Okay, now let's see some examples. First, let's compute the expected value of the indicator random variable. Look at the problem. Let omega sp be a probability space and let x be the indicator random variable of an event a belongs to S, the sigma algebra. What is indicator random variable? X of omega equal to 1 if little omega belongs to a, the underlying event. Okay, and 0 if omega not in a. That is a characteristic function of the set a. We want to compute its expectation. Okay, let's do that. Okay, so by definition e of x, see ഇവിടെ നമുക്ക് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് കൺവെർജൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ആക്ച്വലി. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ 2 വാല്യൂ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സമ്മിൽ 2 ടേം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, so we don't worry about the absolute convergence. ആകെ 2 ടേമല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ദിസ് വിൽ ബി സിഗ്മ values of capex. Okay, values of capex. So let me denote it by small x. Okay, and the corresponding probability, right? So വേണമെങ്കിൽ എക്സ് കെ തന്നെ ഞാൻ എഴുതാം. ഓക്കെ, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സമ്മേഷൻ വേരീസ് ഓവർ ഓൾ കെ. പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ. ഏതൊക്കെയാണ്? 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ, 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ. സോ 1 ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഒമേഗ ബിലോങ്സ് ടു എ. How do we write that? That is probability of the event x belongs to a, right? Plus 0 into probability that x belongs to complement of a. പക്ഷേ ഈ പാർട്ട് 0 ഇൻറ്റു ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ട് 0 ആയിട്ട് പോയി. സോ വാട്ട് റിമൈൻസ്? പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഇവൻറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ. Simply we may simply write it as p of a. Okay, p of event a stands for p of the event x belongs to a. Okay, that's the idea.
Therefore, expectation of the indicator random variable IA is precisely the probability of the underlying event A. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇവൻ്റ് ഏതാണോ ആ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏതുപോലെ നമ്മൾ മെഷർ തിയറിയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി ദ മെഷർ ഓഫ് ദി അണ്ടർലൈൻഡ് സെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഒരു മെഷർ ആണല്ലോ. Okay, so expected value of an indicator function is precisely the probability of the underlined event. Okay, next problem. Let x has the uniform distribution on the first n natural numbers. Uniform means a discrete uniform distribution. Okay, അപ്പോൾ x assume ചെയ്യുന്നത് 1 2 3 ഫസ്റ്റ് n ക്യാപ്പ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 മുതൽ ക്യാപ്പ് n വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് പോസിറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി. വാട്ട് ഈസ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി? 1/n. ഓക്കെ, അതാണ് യൂണിഫോം പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കാണണം. ഹൗ ഡു വി ഫൈൻഡ് ദാറ്റ്? സി, ഇവിടെ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് the absolute convergence of the corresponding series in the definition. So we directly compute the expectation. So expectation of x equal to, by the definition, is sigma of the values of random variable into corresponding probability, right? Okay, then take the sum over k. That is, values ഏതൊക്കെയാണ്? 1 2 3 etc. ക്യാപ്പ് n വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ്. കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി യൂണിഫോം ആണ്, സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഓരോ പോയിന്റിലും. സോ 1 into 1/n plus 2 into 1/n plus 3 into 1/n plus etc. etc. plus n into 1/n. So 1/n is a common factor, simplifying that. So 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus cap n. So this is sum of first n natural numbers, that is n into n plus 1 by 2. Cancelling the same time n can be cancelled, so the value is n plus 1 by 2. So this is the required expectation. So expectation of the uniform distribution is n plus 1 by 2. So mean of the discrete uniform distribution on first n natural numbers is cap n plus 1 by 2. Okay, next problem. It's a continuous random variable. X be a random variable with a PDF. This is the PDF of this random variable. We want to compute its expectation. സി, ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ സാധനം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യണം വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ്റഗ്രബിൾ, മീൻസ് മോഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് വാല്യൂ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് നോക്കൂ, എക്സ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, അഥവാ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് കൂടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരും. ഈ ഡൊമൈനിൽ എക്സിൻ്റെ -∞ ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ -∞ മുതൽ 1 വരെ എഫ് പാർട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലും ഈ കേസിൽ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നമുക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ആ സമേഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, വി ഹാവ് by definition expectation of x equal to integral, because it is a continuous random variable, it is given by integral -∞ to positive infinity x into f of x dx. പക്ഷേ ഇവിടെ -∞ to പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ -∞ to 1ൽ നമ്മുടെ എഫ് 0 ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ 1 വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രലിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ പാർട്ട് 0 ആയിട്ട് പോയി. സോ ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ടു 1 to infinity. X values into f of x, there is 2 by x cube. Okay, now simplify, you will get the good value. So the value obtained is 2, right? Simplify 1 to infinity 2 by x square integrate 1 to infinity is an improper integral. How do we compute it? By computing the partial integral and then taking limit. 1 to t 2 by x square compute here. എന്നിട്ട് t tends to infinity ലിമിറ്റ് എടുക്കുക. So you'll get the value. So this is the expectation of this random variable, that is 2. Okay. See this problem. Let x has the PMF, probability mass function, given by this pj equal to probability of the event x equal to -1 power I plus j into 3 power j by j.
equal to 2 by 3 power j for j equal to 1, 2, 3, etc. Show that expectation of x does not exist even though this series is convergent. നോക്കൂ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സീരീസാണ് ഇത്. ഈ സീരീസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, ഇത് കൺവെർജൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ സീരീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആകാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ഈ സീരീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിലേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ വാലിഡ് ആവില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നത്. സോ ജെ ഈക്വൽ ടു 1, 2, 3 എക്സെട്ര. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു -1 പവർ ഐ പ്ലസ് ജെ 3 പവർ ജെ ബൈ ജെ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ലൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂസ് ആണ്. Okay, so please note that x assumes the values ഏതൊക്കെയാണ്? So x assumes the values in the set -1 power j plus I. j plus I അല്ല കേട്ടോ, j plus 1. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, j plus 1 ആണ്. ഇൻറ്റു 3 പവർ j ബൈ j. ഇതാണ് എക്സ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ്. അതായത് 3 -3 സ്ക്വയർ ബൈ 2, 3 ക്യൂബ് ബൈ 3 എക്സെട്ര. With corresponding probability is given by this formula 2 by 3 power j equal to 1 to 3. Now let's consider the absolute series. So look at the absolute series sigma mod xj into pj. Computation shows that after simplification you will get it is sigma 2 by j. Okay, and what about this series? This is a divergent series because it is a variant of harmonic series. Harmonic series is divergent. Okay, so this is divergent means expectation of x does not exist. Expectation of x exist ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആവണം. ഓക്കെ, this therefore e of x does not exist. e of x does not exist. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സീരീസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാം. ഏത്? അബ്സല്യൂട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ആ സീരീസ് അഥവാ കണ്ടീഷണലി കൺവെർജൻ്റ് ആണ് എന്ന് കാണിക്കാം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സീരീസ് സിഗ്മ എക്സ് ജെ പി ജെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ -1 പവർ j plus 1 2 by j. This series is convergent because it is alternating harmonic series. Alternating harmonic series is convergent, but the harmonic series is divergent. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സമേഷൻ കൺവെർജൻ്റ് സമേഷൻ ആണ്, പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Okay, so this is a counter example to show that even though the series involved in the definition of expectation is a convergent series, expectation does not exist. Okay, so this result is an important observation. Expectation exists if and only if expectation of mod x exists. ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആ റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് കോമ്പോസിഷൻ അല്ലേ, മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. മോഡ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, നേരെ തിരിച്ചും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് കാണാം. Suppose that e of mod x exists. Okay, e of mod x exists means what? This implies that by definition sigma mod x. Okay, suppose mod x is a discrete random variable. ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് എടുത്താൽ മതി. Suppose that x is discrete. Okay, x is discrete with PMF P of pk equal to probability that x equal to xk, k equal to 1, 2, 3, etc. Okay, so sigma k from 1 to infinity mod xk into p sub k. ഈ സം കൺവെർജ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഓക്കെ, മോഡ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മോഡ് എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരീസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻസ് തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ, നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് ടേംസ് ഉള്ള സീരീസിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ലോ. സോ ഇ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കൺവെർജൻറ്റ് absolutely of course, absolutely. Okay, so this
means what? Sigma mod x k p k convergent എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയല്ലേ ഇ ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയം അത് തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇ ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയൻ ഇത് തന്നെയാണ്. Okay, so e of x exists means this is this is convergent, means corresponding series in the definition of e of x is absolutely convergent. That is precisely the concept, the idea saying that e of mod x is existing. Okay, so ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. E of x exists implies this is true and this implies this is true. So we have proved that e of x exists if and only if e of mod x exists and conversely. Okay, അടുത്തത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോറൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അത് വീണ്ടും റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഡെഫിനേഷനിൽ എക്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സ് എക്സും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്, അതുപോലെ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ജി ഓഫ് എക്സും കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് വേർഷനിലാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ ഡെഫിനേഷൻ. Let x be a discrete random variable with a probability mass function p of x equal to xk equal to pk, and let g be a Borel measurable function. Then the expectation of the random variable y equal to g of x is given by expectation of y equal to summation g of xk into pk, provided this summation is absolutely summable. Okay, ഇവിടെ നോക്കൂ, y equal to g of x എന്ന് പറയുന്ന റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി എം എഫ്, നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടർലൈൻഡ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ പി എം എഫ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ജിയുടെ വാല്യൂസ് ഇൻറ്റു പി എം എഫ് ഓഫ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് and take the sum. Okay, and if that sum is absolutely summable, then we say that expectation exists and is given by this sum of this series. ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് പറയാം. Suppose that x is a continuous random variable with a PDFF and let g be a Borel measurable function such that y Borel measurable function such that y equal to g of x is continuous. Then the expectation of y equal to g of x is given by integral g of x into f of x dx. That is integral of the product of the values produced by the random variable y, that is g values, into probability density function value of the random variable x. എക്സിൻ്റെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം? എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എഫ്? പി ഡി എഫ് ഓഫ് എ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓവർ ദി റേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഇൻ ജനറൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി, പക്ഷേ എക്സിൻ്റെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, അഥവാ എഫ് സീറോ അല്ലാത്ത റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയുള്ളൂ. So this is the idea. Okay, so next result, let x be a random variable with the expectation of mod x is finite, means expectation of mod x exists. Okay, that is the idea. Then expectation of mod ax plus b less than infinity. Okay, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എവറി കോൺസ്റ്റൻസ് എ ആൻഡ് ബി. And the expectation of ax plus b is given by a times expectation of x plus b. So some kind of linearity. Okay, അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ റാൻഡം വേരിയബിളേ ഉള്ളൂ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ വരുമ്പോഴും നമുക്കതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സി എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ ആണെങ്കിൽ എ ടൈംസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ടൈംസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വൈ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിളൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ബോദർ ചെയ്യണം. മൾട്ടി റാൻഡം വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിവേ, എ എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിക്കും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി, ഇതർ ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ് ഓർ കണ്ടിന്യൂസ് കേസ്. സോ ഐ പ്രിഫർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസ്. So suppose that x is discrete. Okay, x is discrete with a PMF.
So suppose x is discrete with the PMF P of x equal to xk equal to pk. Given expectation of mod x is finite, means expectation of x is. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് mod x plus bയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനും ഫൈനൈറ്റ് ആണ്, അഥവാ എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മോഡ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ്, അത് എ എക്സ് കെ പ്ലസ് ബി അതിൻ്റെ മോഡുലസ് അല്ലേ, ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് പി കെ. പക്ഷേ ഈ സമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് മോഡുലസിനെ മോഡ് എ പ്ലസ് ബി ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ പ്ലസ് മോഡ് ബി എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാളിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് കൺവെർജൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ എഴുതാം. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലെസ് ഓർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ മോഡ് എ, ഓക്കെ, മോഡ് എ ഇൻറ്റു മോഡ് എക്സ് കെ പ്ലസ് മോഡ് ബി ഇൻറ്റു പി കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, ഓവർ കെ. ദിസ് ഇസ് ബൈ യൂസിങ് ട്രയാങ്കിൾ ഇനീക്വാളിറ്റി. Okay, again the right side can be written as sum of 2, so mod a times sigma mod xk into pk ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, പ്ലസ് മോഡ് ബി ടൈംസ് സിഗ്മ പി കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. പക്ഷേ സിഗ്മ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി അത് 1 ആണ്. സോ മോഡ് എ ഇൻറ്റു സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് കെ ഇൻറ്റു പി കെ പ്ലസ് മോഡ് ബി. ഇതെന്താ ഈ സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് കെ ഇൻറ്റു പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രിസൈസ്ലി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് എ ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് മോഡ് ബി. പക്ഷേ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ, അത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മ്, ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം എയും ബിയും കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ബിക്കോസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? Expectation of mod ax plus b is finite. That means expectation of mod ax plus b is finite, means this is existing. Okay, this is existing means what? Implies that expectation of ax plus b is existing. Okay, exists. അതായത് ഇതും ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു എ ടൈംസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി. So to show that expectation of x plus b equal to a times expectation of x plus b, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം? എക്സ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് അഥവാ എക്സ് കെ പ്ലസ് ബി, അതിനെ ഏതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റി മാസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ അല്ലേ, അഥവാ പി കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സം ചെയ്യാം, ഓവർ കെ, കെ ഫ്രം 1 to infinity. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇത് ഒരു കൺവെർജൻറ്റ് സം ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺവെർജൻ്റ് ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്, ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഈ സമ്മിനെ, സിഗ്മ എ ഇൻറ്റു എക്സ് കെ പി കെ, കെ ഫ്രം 1 to infinity പ്ലസ് സിഗ്മ ബി ഇൻറ്റു പി കെ, കെ ഫ്രം 1 to infinity. പക്ഷേ ഇതിൽ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പുറത്തിടാം ആദ്യത്തെ സമ്മിൽ, സിഗ്മ എക്സ് കെ പി കെ, കെ ഫ്രം 1 to infinity. രണ്ടാമത്തെ സമ്മിൽ നമുക്ക് ബി ഔട്ട്സൈഡിൽ ഇടാം, സിഗ്മ പി കെ, കെ ഫ്രം 1 to infinity. That is a times, what is this sigma? This sigma is precisely expectation of x, plus b into, what is this sigma? This sigma is 1 because it is total probability, so b. Okay, so we have proved that expectation of ax plus b is equal to a times expectation of x plus b. Okay, see this problem. This is an important problem. Here x is a discrete random variable with the probability mass function is given by this one. Note that x assumes non-negative integer values 1, 2, 3 etc. with the probability pk. Okay, we want to show that expectation of x is given by this expression, this series expression. Okay, എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സീരീസും തരുന്നത് ഒരേ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. കാരണം
എക്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് അല്ല എടുക്കുന്നത്, എക്സ് നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് സിഗ്മ മോഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു പി കെ എന്ന് പറയുന്നതും മോഡ് എക്സ് കെ പി കെ എന്ന് പറയുന്നതും സിഗ്മ എക്സ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, മോഡില്ലാതെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ദാറ്റ്. സോ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ expectation of x is sigma xk into pk, k from 1 to infinity. പക്ഷേ എക്സ് കെ എന്നുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണ്? കെ ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ കെ ഇൻറ്റു പി കെ. ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് വരേണ്ടത്. ഇതാണ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന്, അത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ്പ്രഷനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, നൗ summation probability of x greater than or equal to n, where n from 1 to infinity. What is that? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള വലിയ വാല്യൂസ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ്, അതാണ് ഈ ഇവൻറ്റ്. പക്ഷേ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് അസ്യൂംസ് ദ വാല്യൂ 1 2 3 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ്, എനിക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1നെ വേണമെങ്കിൽ P1 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പോരെ? സോ ദിസ് ഇസ് P1 പ്ലസ് P2 പ്ലസ് P3 പ്ലസ് എക്സെട്ര. അതാണ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലീസ് നോട്ട് ദ ഇവൻറ്റ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഈസ് സെയിം ആസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 യൂണിയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 യൂണിയൻ എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റീസിൻ്റെ സം, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ്. So p of x equal to 1, that is p1, p of x equal to 2, that is p2, and so on. So p of x greater than or equal to 1 is the sum of all probabilities. Plus രണ്ടാമത്തേതോ p of x greater than or equal to 2 എന്ന് പറയുന്നത് it is p2 plus അല്ലേ, x equal to 2, x equal to 3, and so on. So p2 plus p3 plus p4 plus etc. Okay, മൂന്നാമത്തേതോ p of x greater than or equal to 3 എന്ന് പറയുന്നത് p3 plus p4 plus p5 plus എക്സെട്ര. ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് എ സ്കീം. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് പാറ്റേൺ p1 plus p2 plus p3 എക്സെട്ര പ്ലസ് p2 plus p3 plus p4 എക്സെട്ര പ്ലസ് p3 plus p4 plus p5 plus എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അടുത്തത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ p4 plus p4 മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള സം അല്ലേ, അങ്ങനെ പോകും. ഇനി നോക്കൂ, ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, p1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ സമ്മണ്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ എവിടെയും p1 ഇല്ല. സോ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് p1 പ്ലസ് p2 ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തേലുണ്ട്. സോ 2 times p2 എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതുപോലെ p3 3 times p3, p4 നാലെണ്ണത്തിനുണ്ടാവും, 4 times p4, 5 times p5, and so on. So it goes like this. This is precisely sigma n into pn അല്ലെങ്കിൽ k into pk. ഓക്കെ, സിഗ്മ k into pk ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് മതിയല്ലോ, സിഗ്മ n into pn, n from 1 to infinity. ഇത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും അത് തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കെ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം, കെ ടൈംസ് പി കെ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് പ്രിസൈസ്ലി ദി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ഷോൺ ദ relation expectation of x equal to sigma probability of the event x greater than or equal to n from 1 to infinity. This is true when x is a discrete random variable assuming non-negative positive integer values with the probabilities p1, p2, p3, etc. Okay, so this result is an important result. Let x be a non-negative random variable with the distribution function cap f. Then expectation of the random variable is given by
this representation, integral 0 to infinity 1 minus cap f of x dx, in the sense that if either side exists, so does the other, and the two are equal. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സൈഡും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് എക്സിന് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രലും കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. നേരെ തിരിച്ചും ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഒരു കൺവെർജൻ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണെങ്കിൽ അത് ആരെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും? എക്സിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. എക്സ് ഈസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് റാൻഡം വേരിയബിൾ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നില്ല. ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മയായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൻ്റെ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇവൻറ്റ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണല്ലോ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ അത് സിഗ്മയായിട്ട് മാറും. സിഗ്മ എക്സ് ഫ്രം 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 അങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ 1 2 3 എക്സെട്ര എന്നുള്ള വാല്യൂസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പ്രഷൻ. അവിടെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇടുമ്പോൾ 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്, ഇവിടെ പക്ഷേ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ഇതും ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിൽ. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഏതൊരു റാൻഡം വേരിയബിളിന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷനുള്ള ഒരു ജനറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇത്, പ്രൊവൈഡഡ് ദ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഈസ് നോൺ നെഗറ്റീവ്. It is given by the integral 0 to infinity 1 minus f of x dx. Please note that this integral becomes sigma in case of discrete random variable. Okay, നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Okay, so we proved the result in case of continuous random variable. Discrete random variable കേസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് റീപ്ലേസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബൈ സിഗ്മ നൊട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിന് പ്രൂഫ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. So we suppose that x is a non-negative continuous random variable with a distribution function cap f. Suppose that this integral exists. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നൗ integral 0 to infinity 1 minus f of x dx, this is equal to, okay, so we better to show that expectation of x, that is integral x into f of x dx, we will show that this agrees with this notation, this representation. Okay, this integral. So we do that. So now integral 0 to infinity x into f of x dx, ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതാണല്ലോ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് വരിക. ഓക്കെ, ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇത് തന്നെയാണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതിയാകും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഞാനിത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഈ എക്സിനെ ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ് ആസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ. I can write it as integral 0 to x dt. Okay, just replacing this x by an integral representation, then write f of x dx. Okay, so this is the limit for t. Now I got a double integral, integral x from 0 to infinity, integral t from 0 to x, f of x dt dx. Okay, so the order of integration is with respect to t first, then with respect to x. Now I am changing the order of integration. How do I change the order of integration? ആദ്യം നമുക്ക് ഈ region of integration ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. tx plane അല്ലേ? So x from 0 to infinity, suppose this is the x-axis and this is a t-axis. Okay, so ആദ്യം t vary ചെയ്യുന്നത് 0 to x ആണ്. So t equal to x എന്നുള്ള ലൈൻ, ഈ ലൈൻ. Okay, and then x varies from 0 to infinity. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണാണ് അല്ലേ? ഇതാണ് റീജിയൻ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഞാൻ നേരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ചേഞ്ചിങ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, അതായത് ഐ വോണ്ട് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഫസ്റ്റ് ദെൻ ടി. അപ്പോൾ ടിയുടെ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ ടിയുടെ ലിമിറ്റ് വേരിയിങ് ലിമിറ്റാണ്.
അപ്പോൾ ടിക്ക് ഫുൾ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, so I want to integrate, so this same region can also be represented as um, 0 less than or equal to t less than infinity, and x varies from this line to infinity. Okay, that is ഈ ലൈനിലെ എക്സ് ടി ആണ്. സോ ടി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി. So changing the order of integration, I can write the integral as integral over t from 0 to infinity, and x limit changes from t to infinity, that is from this line to infinity. F of x dx dt എന്ന് എഴുതാം. Okay, this is by changing the order of integration, by changing the order of integration. Okay, now what is this one? ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് ഫ്രം ടി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ പി ഡി എഫ്. ഓക്കെ, ദിസ് സ്മോൾ എഫ് ഈസ് ദ പി ഡി എഫ്. ഓക്കെ, വി ആർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ പി ഡി എഫ് ഓൺ ദി ഇൻ്റർവൽ ടി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ടി മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? വി വിൽ ഗെറ്റ് പ്രിസൈസ്ലി ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ value on the set t to infinity. So this is precisely probability of the event x greater than t. Okay, അങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, because the integral t to infinity f of x dx is probability of the event x greater than or equal to t, we replace that by this expression. പക്ഷേ p of x greater than or equal to t എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It is same as 1 minus probability of the event x less than t, കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ടൈമിൽ എഴുതാം. പക്ഷേ എക്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ 1 മൈനസ് പി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടി എന്ന് പറയുന്നതും എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് എക്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്, so that p of x less than t and p of x greater than less than or equal to t, ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് കേസിൽ. ഡിസ്ക്രീറ്റ് കേസിലാകുമ്പോൾ ഒരു ടി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും കൂടെ അവിടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള എക്സ് ടി എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എടുക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ബൗണ്ടറി പോയിന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രണ്ട് ഇവൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട്. ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ. So this is precisely integral t from 0 to infinity 1 minus f of x dx. F of x അല്ല, f of t. f of t dt. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. So we have proved that is we have shown that expectation of x equal to integral t from 0 to infinity 1 minus f of t dt, or in terms of x, the dummy variable ആണല്ലോ, t മാറ്റി x കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, x from 0 to infinity 1 minus f of x dx. Okay, so we have shown the formula. So this is an important formula to compute the expectation of a non-negative random variable. We use this formula. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ ഈ ഫോർമുലയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? ഇവിടെ ക്യാപ് എഫിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം മതി, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാപ് എഫ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 മൈനസ് ക്യാപ് എഫിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, 0 to ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി expected value of the random variable, provided the random variable is non-negative. So here are some problems for you. Determine the means expectation of the following random variables: binomial, Poisson, geometric. ഈ മൂന്നെണ്ണം ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ, റെക്ടാങ്കുലർ ആൻഡ് നോർമൽ, ഇത് മൂന്നെണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. അതിൻ്റെ പി എം എഫും പി ഡി എഫും കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പി എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് അതെഴുതി അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 73 എക്സാമ്പിൾ 4 അത് വായിച്ചു നോക്കുക, ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പ്രോബ്ലംസ് 1 and 2 ഓഫ് പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ 3.2 ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 83. ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണം, നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.